Estivimos casados durante 24 años, y ahora quieres divorciarte. Sí. Quiero el divorcio. Estoy cansado de fingir. Estoy enamorado de otra mujer. El día en que Cecilia Hartwell firmó los papeles del divorcio, no logró. Las lágrimas y le habían acabado 3 meses antes, aquella noche en que percibió el perfume de otra mujer en el cuello de la camisa de su esposo y lo vio mirarla directamente a los ojos mientras mencha sin parpadear. Y esa noche, algo dentro de ella se cerró en silencio. Cecilia había amado a Edmund Hartwell durante 24 años. Había construido un hogar con él, criado a su hijo, y había guardado sus propios sueños como quien dobla un vestido especial diciendos que algún día lo usará, aunque ese día nunca llega. Durante mucho tiempo creo que amar bien a alguien era suficiente para que esa persona se quedara. No lo fue. Edmund llegó a casa aquel martes de marzo oliendo a Vivian Cross, una socia junior de 29 años en su bufete de abogados. Vivian tenía esa seguridad firme que suelen tener quienes todavía no han sido rotos por la vida. Él se sentó frente a Cecilia en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían compartido miles de cenas, y le dijo que quería divorciarse. Sin preparación. Sin arrepentimiento. Sin una sombra de vergüenza. Impuyó los documentos hacia ella como si estuviera cerrando un contrato del que ya se había desentendido. Has vivido cómoda toda tu vida, Cecilia, dijo él. La forma en que pronunció su nombre la hizo sentirse vieja, inútil, reemplazable. La comodidad no es vida. Yo necesito algo más. Ella lo miró durante un largo rato. 24 años. Luego tomó la pluma. Y firmó. Edmund no lo sabía. Nadia en su pequeño pueblo de Millbrook, Connecticut, lo sabía. Pero 6 meses después, Cecilia entraría en una sala capaz de detener el corazón, revelaría todo lo que él creyó saber sobre su esposa tranquila y haría que Vivian Cross lamentara con toda su alma haber elegido al hombre equivocado. Pero estamos adelantándonos. Cecilia había crecido en una casa humilde de las afueras de Whitmore Valley, 3 horas al norte de Hartford. Su padre, George Alderton, se ganaba la vida reparando relojes. Usaba el mismo cardigan marrón cada invierno, conducía un coche más viejo que muchos matrimonios de su calle y hablaba muy poco. Era bueno de esa manera silenciosa en que los hombres humildes son buenos, sin ruido, sin alardes, sin buscar aplausos. Cuando murió, 2 años antes del divorcio, le dijo a Cecilia un pequeño sobresalado. Dentro había una sola línea escrita con su caligrafía cuidadosa. Cuando llegue el momento, llama al señor Finch en Hartford. Él te lo explicará todo. Él guardó el sobre el fondo de un armario y se olvidó de él. Siempre había algo más urgente que hacer, el calendario de Edmund que organizar, cenas que preparar, una cosa que funcionaba gracias a su esfuerzo y que nunca le daba crédito por ello. La mañana después de firmar los papeles del divorcio, volvió a encontrar el sobre. Llamó el número. El señor Gerald Finch tenía 78 años y había sido el amigo más cercano de George Alderton durante 43. No le pidió a Cecilia que fuera a verlo. Él condujo 3 horas hasta su puerta, luego con un maletín de cuero y una sonrisa suave, y se sentó con ella en la misma mesa de la cocina donde, apenas unas horas antes, se habían firmado los documentos del divorcio. Entonces le contó la verdad. George Alderton, su difunto padre, nunca había sido simplemente un relojero. Durante 4 décadas había construido en silencio Alderton Capital, inversiones pacientes, tierras en varios estados,
portafolios privados que crecen de manera constante mientras él seguía viviendo con su viejo cardigan y su coche gastado. Ano tras ano, había usado esa fortuna para financiar escuelas rurales, refugios para mujeres, bibliotecas públicas y jardines comunitarios. Todo lo había hecho sin placas conmemorativas, sin entrevistas, sin una sola mención en la prensa. Solo bondad hecha en silencio y dejada atrás. Y ahora todo pertenecía a Cecilia. ¿Cuánto? Susurró ella. El señor Finch juntó las manos sobre la mesa. 3,300 millones de dólares, dijo con cuidado. La habitación quedó completamente quieta. Cecilia miró sus manos. Esas manos que habían preparado la cena de Edmund, organizado su calendario, sonreído a sus colegas, sostenido una vida entera que él apenas notaba. No logró. Algo mucho más fuerte que las lágrimas se movió dentro de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, aquello se sintió como el comienzo de algo. No se lo dijo a nadie. No a su hijo Thomas, de 22 años, que terminaba la universidad y tenía la mirada firme de su abuelo. No a su hermana Patricia, que se lo habría contado a su esposo en menos de una hora. No a su amiga Donna, que la quería de verdad, pero no podía guardar un secreto más de 48 horas. Cecilia contrató un equipo legal privado en Hartford, 4 personas sin conexión alguna con Edmund y con su bufete. Pasó 2 semanas en reuniones discretas, entendiendo la verdadera dimensión de lo que su padre había construido y de lo que ahora ella podía hacer. Luego salió a buscar su propia vida. Compró una casa en las colinas sobre Millbrook. Muros de piedra, una amplia veranda y un jardín que era completa, absoluta y orgullosamente suyo. Plantó flores. Leo libros que llevaba 10 años permitiéndose leer. Se permitió recordar, despacio y con intención, quien era antes de convertirse en la esposa de Edmund Hartwell. Fue a través de una de las subvenciones comunitarias de la fundación que conoció a Oliver Crane. Oliver tenía 51 años. Era arquitecto y había pasado 2 décadas diseñando edificios que nadie fotografiaba, pero que todos necesitaban, salas de lectura, centros comunitarios, jardines de hospicio en pueblos que el resto del mundo había dejado de mirar. Se tomaba su trabajo muy en serios. Pero no era especialmente serios en casi nada más. Llegó a la casa de Cecilia un miércoles por la mañana para hablar del proyecto de una nueva sala de lectura y la encontró en la veranda, con la camisa manchada de pintura, sosteniendo una discusión firme y unilateral con una rosa trepadora que insistía en crecer en la dirección equivocada. El se quedó de pie junto a la verja, mirándola un momento. Nunca escuchan, dijo. Ella se volvió. El cabello suelto, un lápiz detrás de la oreja. Sin respeto por las reglas, respondió. Cecilia Alderton. Oliver Crane. Se dieron la mano. Ninguno de los dos la soltó tan rápido como la situación exigía. Trabajaron juntos durante 3 meses. El iba 2 veces por semana. Discusión sobre ventanas, sobre luz, sobre cómo debía sentarse una habitación para que alguien quisiera quedarse en ella. Cecilia tenía opiniones firmes, precisas, ganadas. Oliver no estuvo de acuerdo con ella en 4 puntos distintos. Y juntos convirtieron cada desacuerdo en algo mejor que lo que cualquiera de los dos había imaginado al principio. Para el segundo mes, él se quedaba a cenar. Para el tercero, hablaban mucho después de que los platos ya habían sido recogidos y la noche se volvía oscura afuera. En esos momentos simples de un miércoles cualquiera,
Oliver la hacia centers como alguien con quien de verdad valía la pena compartir una habitación. Edmund no la había besado en 5 años. Ni en su cumpleaños. Ni en Navidad. Ni en ninguna de esas noches en que ella se arreglaba con cuidado y esperaba en silencio. Se había acostumbrado tanto a ser invisible que casi se convenció de que el calor era algo que solo le pasaba a otras personas. Una noche de noviembre, Oliver se detuvo junto a la puerta antes de irse. Se volvió y la miró bajo la luz cálida del recibidor. Me gustaría invitar a cenar, dijo con suavidad. Una cena real. No de trabajo. Una en la que no me planos. ¿Y qué mirarías entonces? Preguntó ella. A ti, respondió él, sencillamente. Cecilia guardó silencio un momento. Entonces el sábado. A las 7. Ella sintió una vez y salió hacia la noche densa. Ella cerró la puerta, se apoyó contra ella y levó una mano al pecho, sintiendo algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había llegado a creer que ya no existía. El sábado llegó. Oliver apareció con un abrigo oscuro y una sola azucena blanca. No rosas. Había notado que Cecilia tenía una relación complicada con las rosas, y no dijo nada al respecto. Solo le entregó la flor y esperó. Fueron a un pequeño restaurante italiano. Delas una mesa en la esquina, una atmósfera que parecía haber estado esperando justamente esa conversación. Hablaron durante 4 horas. Fue esa clase de conversación que se siente ligera no porque los temas son simples, sino porque la persona frente a ti hace que todo parezca seguro. Al final de la noche, Oliver la acompañó hasta la puerta. Se quedaron en la veranda bajo el aire frío, el cielo de Connecticut claro y lleno de estrellas. Él levantó la mano y apartó suavemente un mechón suelto de su rostro. Sus dedos se detuvieron un instante junto a su mejilla, cálidos contra la noche helada. Cecilia, dijo él. Solo su nombre. Ella no respondió. Solo cerró los ojos. Él la besó despacio, con ternura, como besa alguien que no tiene prisa y lo sabe. Cecilia había olvidado que un beso podía sentirse así. Como ser vista. Como ser elegida. Como llegar a un lugar al que no sabías que estabas viajando. Cuando Oliver se apartó, ella mantuvo los ojos cerrados un segundo más. Luego los abrió y lo encontró sonriendo con una sonrisa tranquila, de esas que viven más en los ojos que en la boca. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Oliver. Ella entró, se apoyó contra la puerta cerrada y sintió el latido de su corazón, como si su propio corazón se estuviera presentando ante ella por primera vez. Pasaron las semanas, y en silencio, detrás de escena, algo grande se preparaba. El señor Finch llegó con una idea, una gala formal organizada por Alderton Capital Trust. Una noche para reunir a propietarios de tierras, desarrolladores, inversionistas, arquitectos y socios comerciales cuyas actividades estaban relacionadas con los intereses de la fundación en toda Nueva Inglaterra. Muchos de ellos habían hecho negocios con la fundación durante años sin saber quién estaba detrás de ella, quién la poseía realmente, quién tenía la última palabra. Ha llegado el momento de que lo sepan, dijo el señor Finch con firmeza. Usted es la historia, Cecilia. Ya es hora de contarla correctamente. Se enviaron 300 invitations. Directivos. Líderes comunitarios. Arquitectos. Propietarios. Inversionistas. Entre los invitados estaba el buffet de Edmund Hartwell.
Edmund aceptó la invitación sin pensarlo. Esperaba una velada de negocios con Vivian Cross del Brazo, esperando, como siempre, ser uno de los hombres más importantes de la sala. Cecilia vio su nombre en la lista. No dijo nada. Dejó la lista a un lado y fue a buscar un vestido. La gala se celebró en el Grand Hartfield, en el centro de Hartford. Candelabros, pisos de mármol, 300 personas vestidas con elegancia. Edmund llegó con un traje color carbon y Vivian a su lado, vestida de negro. Su sonrisa más pulida ya estaba en su rostro. Encontró una mesa cerca del frente. Vivian le acomodó la solapa. Él se sentía como siempre en esas salas, completamente seguro de sí mismo. Gerald Finch subió al podio. La habitación se calmó. Damas y caballeros, comenzó con la voz pasada de un hombre que se había ganado el derecho a no apresurarse. Antes de continuar, quiero hablarles de un hombre al que la mayoría de ustedes nunca conoció. Edmund hizo girar el vino en su copa. George Alderton fue relojero en Hartford. Conducía un coche viejo. Usaba el mismo cardigan cada invierno. No le interesaba el reconocimiento, ni la prensa, ni ver su nombre escrito en ninguna parte. Pero durante 40 años, George Alderton construyó en silencio uno de los fondos de inversión privados más importantes de Nueva Inglaterra. La sala quedó atenta. Usó ese fondo, de forma constante y sin reclamar crédito alguno, para financiar escuelas rurales, bibliotecas públicas, refugios para mujeres y infraestructura comunitaria en pueblos que todos los demás habían olvidado. Fue el mejor hombre al que tuvo el honor de llamar amigo. La habitación estaba completamente en silencio. George falleció hace 2 años. Todo lo que construyó pasó a su única hija. Ella está hoy aquí, entre nosotros. Y es la directora activa de Alderton Capital. Su patrimonio neto asciende a 3.300 millones de dólares. Un murmullo recorrió la sala. Edmund dejó su copa sobre la mesa. Y es una de las mujeres más extraordinarias que he conocido. Su padre la crió para creer que el carácter importa más que la apariencia, y ella ha vivido cada día de su vida siguiendo ese principio. El señor Finch miró hacia el fondo de la sala. Damas y caballeros, por favor reciban a Cecilia Alderton. Las puertas se abrieron. Ella entró. Los aplausos comenzaron antes de que la sala pudiera comprender del todo lo que estaba viendo. Fue una reacción instintiva ante algo que dominaba el espacio sin necesidad de una sola palabra. Cecilia lavaba un vestido azul real, estructurado en los hombros y cayendo hasta el suelo, atrapando la luz de los candelabros con cada paso. Su cabello estaba elegantemente recogido, su maquillaje era sutil y perfecto. Se movía con la autoridad tranquila de una mujer que, después de mucho tiempo, por fin había dejado de hacerse pequeña para encajar en la idea de otra persona. Cruzó el mármol como si siempre hubiera sabido que ese era exactamente el lugar al que se dirigía. 300 personas se pusieron de pie. Edmund Hartwell no se levantó. Se quedó inmóvil. El color abandonó su rostro. Miraba a la mujer a la que había llamado comoda, la mujer a la que le había pasado los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina, entrando en una sala llena de personas que se levantaban por ella como si ella pusiera el suelo bajo sus pies. Porque, en cierto modo, lo posía. Edmund, ¿la conoces? Susurró Vivian inclinándose hacia él. Él no respondió. Cecilia habló desde el frente de la sala con claridad, calidez y sin desperdiciar una sola palabra.
Hablo de la visión de su padre, del fondo, de la obra que pretendía continuar. No actuaba. No intentaba imprisionar. Cada palabra lavaba el peso de alguien que así había ganado el derecho a decirla. Cuando terminó, las 300 personas le dieron una ovación de pie. Edmund cruzó la sala. Dijo a Vivian sin una palabra, sin siquiera mirarla, y avanzó deprisa entre la multitud hasta llegar a Cecilia, cerca del borde del escenario. Sí. Ella se volvió. El rostro de él estaba deshecho. La compostura de 24 años de matrimonio había desaparecido. La miraba como mira un hombre cuando el precio completo de una decisión se sobre el de golpe. Mirate, dijo, con la voz apenas estable. ¿Cómo pasó esto, Cecilia? ¿Cuándo fue todo esto tuyo? Compartí una vida contigo durante 24 años y nunca lo supe. En ni siquiera preguntaste, dijo ella. Lo miró con calma. No con frialdad. No con crueldad. Solo con claridad. Esto pasó, Edmund, porque siempre estuvo allí. Tú simplemente nunca pensaste en mirar. Cometí un error. Un error terrible. Lo sé, Cecilia. Lo siento tanto. Sus ojos estaban humidos. La gente alrededor observaba, pero a ella no le importaba. Extendió la mano hacia ella. Y entonces, lentamente, frente a 300 personas, Edmund Hartwell se arrodilló. Un silencio atravesó la sala como una respiración contenida. Mi equivoco, dijo él, y su voz se quebró. Sobre ti. Sobre lo que tenía. Sobre lo que realmente importaba. Por favor. Edmund. La voz de Cecilia fue suave, amable y definitiva, como una puerta que se cierra correctamente por última vez. Levantate. Él la miró. Por favor, levantate. No soy Dios. Él se puso de pie. Te perdono, dijo Cecilia. Y lo decía de verdad. Pero perdonar no significa volver atrás. Y yo no voy a volver. Sostuvo su mirada un instante firme. Te deseo el bien, Edmund. De verdad. Luego se apartó. Oliver Crane la observaba desde el otro lado de la sala. Camino hacia ella sin prisa, con esa seguridad silenciosa de un hombre que sabe exactamente hacia quien va. Lavaba un traje azul oscuro y la energía tranquila de alguien que había pasado 20 años construyendo cosas importantes sin necesitar aprobación por ello. Tocó suavemente el codo de Cecilia. Ella se volvió, y todo su rostro cambió. No de forma dramática. Solo con calor. Como cambia una habitación cuando entra la persona correcta. Estuviste extraordinaria, dijo él en voz baja. Gracias, Oliver, respondió ella suavemente. Él le ofreció la mano. ¿Bailamos? Ella miró hacia la pista, donde la orquesta comenzaba a tocar un vals lento y amplio. Debo advertir que tomé ballet durante 12 años. Yo debo advertir que no tengo idea de lo que hago. Cecilia se rió. Libre y plenamente. Esa clase de risa que había desaparecido de su vida durante años y que ahora parecía haber regresado por completo. Entonces seguim, dijo ella. Tomo su mano. Y bailaron. Ella se movía con belleza, con una gracia tan natural que ya no parecía esfuerzo. Oliver no estaba entrenado, pero era fuerte y atento. La sostenía con la seguridad de un hombre que quizá no conoce los pasos, pero que está absolutamente seguro de la persona que tiene entre sus brazos. Pronto encontraron su ritmo. La sala lo notó.
Las conversaciones se hicieron más lentas. Las cabezas se giraron. En algún momento, Oliver dijo algo junto a su oído que la hizo reír y echar la cabeza hacia atrás. Él la atrayó un poco más cerca cuando ella lo hizo. Y la sala lo sintió, ese reconocimiento silencioso y inconfundible de dos personas que están exactamente donde deben estar. Edmund permanecía al borde de la pista, mirando. Miró como Oliver veía a Cecilia de una manera en que él no había mirado a nadie en años, con atención plena, indivisa, sin prisa. Y entonces entendió, con una claridad que fue más allá del pensamiento, exactamente lo que había hecho. No el dinero. No los 3.300 millones de dólares que habían estado en silencio dentro de la mujer a la que llamó Comoda. Ella. Simplemente ella. La había tirado. Unos momentos después, Edmund se marchó temprano. No se despidió de nadie. No de los invitados, no de sus colegas, ni siquiera de Vivian. Vivian lo vio dirigirse hacia la salida y corrió tras él, abriéndose paso entre la multitud. Sus tacones golpeaban el mármol con pasos rápidos y duros. Edmund. Lo alcanzó junto a la puerta y le tomó el brazo. ¿A dónde vas? La noche no ha terminado. Él siguió caminando. Ella lo siguió hasta la noche fría de Hartford. Las grandes puertas del Grand Hartfield se cerraron detrás de ellos. ¿De verdad vas a dejarme aquí? Edmund llegó a su coche. Abrió la puerta y se sentó. Vivian quedó de pie afuera, con los brazos cruzados por el frío, segura de que él se volvería. No lo hizo. Pero tampoco arrancó. La ventanilla bajó. Él la miró. La miró de verdad. Y lo que había en sus ojos no era amor, ni culpa, ni siquiera rabia. Era algo peor. Era claridad. Dejé a una mujer que me amó durante 24 años por ti, Vivian. 24 años. Una mujer que construyó mi hogar, crió a mi hijo y estuvo a mi lado sin una sola queja. Y yo tirar cada último pedazo de eso. Se detuvo. Esta noche la six entrar en una sala con 300 personas levantándose por ella, como la multimillonaria que es. La six bailar con un hombre que la mira como yo nunca la mire. Mi era del frente a todos y ella me miró solo con compasión. Su mandíbula es tenso. Dejé a mi esposa de 24 años por ti, y todo lo que recogí fue el fruto de mi propia corrupción. Vivian abrió la boca. No, dijo él en voz baja. La ventanilla volvió a subir. Condujo 2 cuadras. Luego se detuvo. Y Edmund Hartwell, poderoso, intocable, impeccable Edmund Hartwell, se sentó solo en la oscuridad y lloró como un niño. Sin compostura. Sin mascara. Sin juego. Solo un hombre con todo el peso de lo que había destruido. Vivian quedó sola en los escalones de piedra del Grand Hartfield, envuelta por la noche fría, viendo como las luces traseras del coche de Edmund se hacían pequeñas hasta desaparecer en la oscuridad. Luego se sentó en los escalones, con su vestido negro sobre la piedra helada, las manos vacías, y lloró. No por amor. Sino por todo lo que había apostado en ese hombre y había perdido. Dentro, la gala seguía brillando. Y dentro, Cecilia Alderton seguía bailando. 4 meses después, el desarrollo de Whitmore se vino abajo. Sin los terrenos de Cecilia, todo el proyecto de Edmund estaba muerto. El consorcio se retiró. 15 meses de su mejor trabajo desaparecieron de la noche a la mañana.
Su forma lo aparto discretamente. Lejos de los grandes acuerdos. Lejos de los titulares. Lejos de todo aquello por lo que había construido su carrera. El hombre que una vez lo permitió el mundo a Vivian terminó sentado en un escritorio que nadie importante visitaba. Vivian aguantó 4 meses más. Luego hizo las maletas y se fue sin mirar atrás. Edmund no discutió. Aquella noche, se sentó solo en su apartamento mientras la ciudad seguía moviéndose al otro lado de la ventana, completamente indiferente a él. Miró sus manos. Yo hice esto, dijo en voz baja. Use mis propias manos para destruir todo lo que tenía. El silencio no pudo ofrecer nada. Porque no estaba equivocado. Unos días después, la vida le ofreció a Cecilia algo mucho mejor. Oliver le pidió matrimonio no en un restaurante, en frente a una audiencia, sino en su veranda, bajo la luz temprana de noviembre, antes de que el día comenzara del todo. Sostenía un anillo de diamante que había comprado 2 semanas antes, uno de esos anillos que cargan peso no por su precio, sino por la persona que lo lavara. No dio un discurso largo. Solo ese lo ofreció y dijo. Sé quién soy cuando estoy contigo. No siempre he podido decir eso. Me gustaría pasar el resto de mi vida cuidándome en esa versión de mí mismo. Cecilia lo miró. La rosa trepadora detrás de él, por fin, había comenzado a crecer en la dirección correcta. Sí, dijo simplemente. Él colocó el anillo en su dedo. La besó. Y ella cerró los ojos por completo, como había aprendido a cerrarlos junto a él, sin esconder nada, sin contener nada. Porque solo puede besar así alguien que conoce todo el peso de lo que eres y aun así te elige. No una versión conveniente de ti. No una versión pequeña. Tú. Exactamente tú. Cecilia llamó a Thomas esa noche y le habló de Oliver. Al otro lado de la línea hubo una larga pausa. Mamá, dijo él en voz baja, ¿te hace feliz? Sí, respondió ella. De verdad me hace feliz. Pudo escuchar la sonrisa de su hijo a través del teléfono. Entonces eso es lo único que importa. Thomas fue a Millbrook ese fin de semana para pasar tiempo con su madre. En menos de una hora, él y Oliver ya estaban conversando en la mesa de la cocina, riendo y hablando con una naturalidad completa, mientras Cecilia los observaba en silencio desde el otro lado de la habitación. Sus 2 personas se entendían. Ella no dijo nada. Solo preparó té y sonrió para sí misma. Eso era suficiente. Se casaron en primavera, en el jardín, rodeados de peonías blancas. Thomas llevó a su madre por el sendero de piedra hasta el lugar donde Oliver la esperaba bajo la luz de la tarde. Cuando Oliver la vio acercarse, su rostro hizo algo que obligó a Thomas a apartar la mirada rápidamente, porque aquello era demasiado íntimo para verlo directamente. Era la mirada de un hombre que no podía creer su propia vida. El señor Finch estaba sentado en la primera fila y laraba sin intentar ocultarlo. Thomas estuvo junto a Oliver como padrino, y loro una sola vez, cuando su madre se rió durante los votos. Porque era su risa verdadera. Libra. Esa que había estado ausente durante años y que ahora, claramente, había vuelto para quedarse. Construyeron una vida plena juntos. Oliver desanaba. Cecilia dirigía la fundación tal como su padre lo había enseñado sin sentarla nunca a dar lecciones, en silencio, con propósito, más interesada en el bien que se hacía que en que alguien supiera quien lo hacía. Nuevos proyectos florecieron por todo Connecticut. A las escolares en Vermont.
Salis de lectura en cada valle que su padre alguna vez almo. Thomas comenzó a trabajar a su lado. Los domingos cenaban juntos sin excepción. Oliver cocinaba con entusiasmo y bastante mal. Cecilia corrigia discretamente desde el otro lado de la cocina cuando él no miraba. Thomas fingia no notar nada. Y aquello era exactamente el tipo de domingo cálido, imperfecto y lleno de risas que solo puede crear una familia verdaderamente feliz. Una mañana de finales de octubre, cuando las colinas estaban doradas y el aire era frío y limpio, Cecilia estaba de pie junto a la ventana de la cocina con una taza de café. Oliver se acercó por detrás, la abrazó y apoyó la barbilla en su hombro. Se quedaron allí juntos, viendo llegar la mañana. Cecilia pensó en su padre, en su coche viejo, conduciendo por esas colinas, reparando relojes, haciendo su trabajo silencioso. Pensó en el sobre escondido al fondo del armario. Pensó en la mesa de la cocina, en la pluma, en los papeles y en aquel momento en que creo que su vida se estaba terminando. No se estaba terminando. Se estaba limpiando. Se estaba abriendo espacio. La María retrocedía para que algo inmenso pudiera llegar por fin. Papa lo sabía, dijo ella suavemente. ¿Qué sabía? Preguntó Oliver. Cecilia miró como la luz se extendía por el valle. Que yo estaría más que bien. Él simplemente sabía que necesitaba tiempo para encontrarlo por mí misma. Oliver presionó un beso largo y lento contra su sien. Afuera, la rosa trepadora había crecido por completo. Turca, hermosa, perfecta en su propia dirección. Y esa dirección, como ocurre casi siempre, resultó ser la correcta. Algunas mujeres quedan enterradas en silencio bajo las vidas que les tocaron. Cecilia Alderton no era una de ellas. Ella simplemente se convirtió en 3.300 millones de dólares, un vestido azul real, un hombre que le llevó una azucena porque notó que tenía una relación complicada con las rosas, y una rosa trepadora que, al final, por fin creció hacia el lugar correcto. Si esta historia llegó a ti hoy, quizá valga la pena compartirla con alguien que ahora mismo está sufriendo. Con alguien que apenas se sostiene. Con alguien que lo entregó todo a la persona equivocada y esta noche está sentado a solas, preguntándose si algún día llegará algo bueno para él. Dil que viene. Ya está en camino. Solo está esperando que haya espacio suficiente para entrar. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario. Cuéntame desde donde estás viendo esto y qué hora es Ali.